You have to make a system that will feed the crop, and you have to make a system that will keep the pests away or that can control the pests. So this holistic thinking is something which has been part of organic, I think, for hundreds of years already. We're at Vitalis. We are an organic breeding company. 7 hectares of open field and about 0.3 hectares of greenhouse where we do different trials, both breeding and screening trials for open field crops. So the core business is create new varieties of which we produce the seeds and we sell those seeds. And at Vitalis we're focusing on organic market and creating resilient varieties which perform well under different types of conditions. Next to our breeding, we also focus on research, and we have this collaboration in strip cropping with the University of Wageningen. This 6-year project, we focus on how the crops are doing together, so which neighbors work well together. And we want to find out if we can start breeding for varieties that work well in this diverse cropping system. Because we feel like the diverse cropping system, like strip cropping, is something for the future. And more growers will move to this diverse cropping system. We use 6 crops, so we have pumpkin, lettuce, fennel, cauliflower and leek, including a grass clover in a rotation. And during these 6 years we study the different neighboring interactions above ground and we hope also below ground. Well, we have found so far that some of the crops, they have a different level of competitiveness. So we have more competitive crops like pumpkin and cauliflower, and we have less competitive crops like lettuce. So these less competitive crops like lettuce are, in our eyes, deemed as more social crops, as they are not much affected by other crops, but they also don't pose a threat for other crops to outcompete them. For example, with pumpkins, they are very competitive, they need a lot of nutrients, which can have a negative influence on other crops. We are now looking into why do we see certain interactions happening. We had an example of cauliflower next to pumpkin. These are both crops which need quite a lot of nutrients in a certain period of time. And when the pumpkin was growing really well, we saw the cauliflower really struggling, which meant they could not have enough energy to grow really well. So this below ground interaction is something which we hope to study further into seeing, okay, we have different root systems. How does this affect the different crops? On a les pieds dans une parcelle expérimentale. En fait, c'est de la culture en bande ici. Puis ils vont bientôt mettre, là, on voit, il y a des bandes un peu travaillées où ils vont mettre de la laitue bientôt. Ce qu'ils font ici, en tant que semencier, là, ce qu'ils essayent surtout, c'est de voir un peu l'effet de bordure entre les cultures. On fait des essais au Québec, on fait des essais de fertilisation, entre autres. Généralement, dans ces essais-là, nous, on va enlever l'effet de bordure parce qu'on travaille avec évidemment des bandes ou en tout cas des zones de culture beaucoup plus grandes. Donc, l'effet de bordure est minime par rapport à la superficie. Tandis qu'ici, c'est des bandes de seulement 1,5 m. Là, fait que c'est sûr que l'effet de bordure est assez important. La culture en bande, c'est différent du compagnonnage. Généralement, le compagnonnage, ça va être vraiment... Les cultures vont soit se succéder sur le même rang ou ça va être un rang après l'autre de culture. Tandis qu'ici, on va avoir des bandes donc, qui vont être à peu près 4 rangs de large par culture. Donc, un des avantages que ça peut avoir pour les producteurs, c'est que ça peut servir de barrière physique, par exemple, bloquer les ravageurs ou les maladies d'une bande à l'autre de culture, donc ralentir ou carrément isoler le problème dans le champ. Un des désavantages qu'on pourrait se dire pour un système comme ça, c'est qu'on peut avoir toutes sortes de compétitions peut-être entre les cultures sur la bordure. Donc, est-ce que ça peut faire de l'ombre? Est-ce que ça peut compétitionner au niveau des nutriments, de l'eau, au niveau des racines, qui pourrait faire en sorte qu'on a des rendements finalement moindres que si on avait fait une monoculture comme on fait d'habitude. En testant ces différents voisinages-là, donc on a différents blocs si on veut. Donc à certains endroits, la laitue va être voisine de la citrouille, à un autre endroit, elle va être voisine des poireaux. Donc on peut voir les effets relatifs. Ici, ce qu'ils ont remarqué, c'est que la citrouille était généralement un mauvais voisin. Ils ne savent pas exactement pourquoi, mais ça semble être vraiment un problème de compétition. À certains niveaux, c'est quand même une culture qui demande beaucoup de ressources. Donc elle peut en aller chercher dans les cultures voisines qui sont souvent moins, elles, compétitives, puis qui vont juste laisser la ressource à la citrouille, puis donc réduire les rendements. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est un peu justement de voir est-ce qu'il y a des variétés ou est-ce qu'on peut changer quelque chose pour rendre, disons, la citrouille un peu plus sociale, donc qui va mieux voisiner les autres cultures.